എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ കൊച്ചിയിലാണുള്ളത്. ഇന്നൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ്. അതായത് ഒരു ക്രിയേറ്റർ ടോക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ടോക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഇദ്ദേഹം ഒരു നല്ല ക്രിയേറ്ററാണ്. അതായത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ കളിക്കാരെയും നല്ല രൂപത്തിൽ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല ക്രിയേറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല സെലിബ്രിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്ലെയർ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് കൊച്ചിയിലാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഈവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ബീഡു ഹോളിഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റീബാഡ്ജിങ് ആണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ കാണാം. അപ്പം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായ, അല്ലെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ ഫൈനലിലെത്തിക്കുന്നതിൽ മുൻതൂക്കം നിന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച ഇവാൻ, അതായത് മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആശാൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. വാ. വലിയൊരു ആമുഖമൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഇതിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ അത്രയും റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ കുറച്ച് വറീഡാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ സർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. മൈ പ്ലഷർ. പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മലയാളികൾ ആശാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇവാൻ ആശാൻ, ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ബെസ്റ്റ് കോച്ച് എവർ ഫോർ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഫൈനലിലെത്താൻ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു കോച്ച്. ആൻഡ് വെരി ആവസം ആൻഡ് വെരി ഫ്രണ്ട്ലി. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സർ, വി ആർ ഹിയർ ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് യുവർ ഓട്ടോ എന്തൂസിയാസം. So I have prepared some questions for you. That let's go. Which car you are using right now, sir? Right now I'm using the car we have in a hotel. It's Toyota. Okay. So actually that's the car that we are using to go to training session and everything. Well, if we speak about my personal life when I'm back in Europe, now in this moment I don't have a car because actually last year before we arrived here in India, in Kochi, I sold my car. I sold my car. I had it for 12 years. Okay. And now when I go back, actually I don't drive. Mostly I travel by planes and I'm using public transport. Oh, great. And or I'm using, family is helping me, so that's it. So did you travel the buses over here in Kochi? Local transportation? No, not yet. No, not yet. Try must better, especially KSRTC. Of course, why not? Sir, my second question is, which is your favorite travel method, like plane, train or car, like that? I like actually traveling by train. Trains? Yes, because you're quite relaxed, especially also in Europe it goes. Now they fix it that you can go by 200, 300 per hour. You can go quickly. You are still on the ground. Yes. I'm not a big fan of flying, but actually we have to do it for our life, for our job. Yes. But I like to travel by train and by plane actually. Sir, another question is, if I am planning to give 1 CR Indian rupee, for example, I'm not giving, just guess, sir. Okay. So which brand you will select? As a car? Yeah. Tough question. I don't know. Actually, I would choose a car which is very easy to maintain in the, let's say, region where I'm living or working, which is easy to organize for services. I'm not big fan saying I would buy one brand. No, I'm more pragmatical. Okay. So actually, I would buy a car which will suit me, the region, the environment, the city, or the country. Okay. Sir, another question. You are the fan of SUV or sedan or sports car, something like that? Yes, SUV because I'm tall. I like the space. The big space, yeah. Right. Sir, another question. Sir, you're born in Serbia, right, sir? Yes. And live in Belgium. Exactly. So actually, when I was born back then, it was still one big country named Yugoslavia. That country doesn't exist anymore. Today it's Serbia. Divided. Yeah. So my question is, you are here in Kochi. It's named as God's own country. Yeah. So what is the difference you are faced between the drive enthusiasm, like traffic, roads? Well, speaking about roads and traffic, actually back there in Europe, they're more strict with the driving rules. They're more strict with the police controls, with cameras, organizing actually driving and traffic rules. And people stick to that because throughout all these generations and the last more than 20, 30 years, the people get used to it. Even when I'm driving back there, I never drive fast, because I get used to it. You respect all the rules, you respect speed limits, and this is how the way it is. So when you are in that kind of environment, seeing that everybody respects that, you do the same. Yeah. So Kerala need a little bit improvement on this one. No, but actually that's the way how it is. So improvement or not, the way you drive, the way you behave in the traffic,
that's something special. It comes from environment, cultural detail, the way if you rush or not, Yes, the way. So there are many aspects. But in my whole life, I used to live in different countries around the world, seeing and being in traffic jams and experiencing many other things. So when you are used to it, so you just have to go with the flow, and that's it. Okay. Sir, another question that I want to ask you. You are a speed driver or a gentle and calm driver? Gentle and calm. Gentle and calm. I'm actually the guy who, when I have to hit the road, when I have to drive somewhere, I take my time. Oh. Even I go earlier. I go in advance. That I always have a time in reserve if I want to stop, have a coffee, take a rest. Okay. Even there are some distances maybe if I drive and that I can hit and arrive in one day. Oh. Very often I stop for the night. I sleep over. The next day I go. So I take my time. I'm more like calm. Okay. One more questions that I have planned is when you are traveling worldwide, which is the most branded you like noticing the car when you see Porsche, I like Porsche, Ferrari, I like Ferrari. Some brands are like that. Well, actually, the car, again, from pragmatical side, the car that you can see often in certain countries, especially where I live, are cars and brands from Germany, because where I live, it's really close to Germany. You can see Audis, you can see Mercedes, you can see BMWs, Ford, many other, Opel, and these kind of cars that you can see. But when I was younger, when I started as a professional football player, Okay. and when you started, let's say, getting lucrative amounts in your contracts, as a young boy, you want to experience certain things. And then I was saying, okay, I want to have a nice car, I want to buy a nice car. And then I experienced, I was driving Porsche, I was driving Mercedes, I was driving some other cars. And in one point of my life, I realized everything's the same. So actually the luxury of your travel, of your driving life, especially back there, with the traffic jam, from point A to point B, you will arrive in the same time with small car or a big and fast car, because with traffic jam you cannot jump over the others. That's a great message actually. Yeah. And then I experienced many different things. Oh, okay. I liked it, and in the end I was starting being more pragmatic, saying, why should I spend, huge amounts of money for a gas, petrol or something when I cannot experience kind of advantages, because in a traffic jam and everything, again, I will arrive at the same time with the smaller car. So these kind of things are starting being in one age, and today I'm still like that. Right. Sir, I have some personal questions. If you can answer, that will be great for us. In which year you take driving license? When I was 19. 19. Yes, 19. because in our country, when you reach your 18 years age, you have the right to go for it. Okay. And Same then as India. I was taking all the lessons, all the classes, and then in 19 I get it. Which is your first car you bought? Golf. Golf. Volkswagen Golf second series. Oh, second series. It was old one. It was in 1995 or 6. Okay. And it was from the 1987. I was suffering a lot within it. Okay. But I was proud, because I remember as a young guy, I earned for it, and I was proud to have it. Great. Sir, another one. If you are planning to buy a new car when you back to your place, Belgium, which model you will select? Like, you have any plan? No idea. No idea. No idea, actually. Most probably I'd buy a car, with depending on offer, but I would never invest huge amounts of money, because today for, let's say, normal amounts of money, you can get a good car with all, because everybody is now making great cars with great things inside. And so, again, I would be pragmatic and buy the car that will be easier for my region to have under control, for services and all the other things. So, but no idea. Okay. Thank you so much, sir. Thank I know you you are so busy. Don't worry. You've given a great It was my time. pleasure. Thank you so much. And I am saying thanks to entire Kerala, that for Kerala Blasters, you bring Kerala Blasters in the top. No, actually, they're the players that were playing on the pitch. I know. Me, I was on the side just watching, enjoying the games. But even we know, because we are watching the game, and we know who's the master brain behind that one. Thank you so much for the entire Kerala, and thank you so much for your time, sir. Thank you so much. My pleasure. Thank you. It's really nice to meet you. Thank you, guys. സോ ഇവാൻ സാറിൻ്റെ വാഹന വിശേഷങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ നമ്മൾ സബ് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അത് മനസ്സിലാക്കുക. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് നല്ല മെസ്സേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ച്. നമ്മളുടെ ചിന്തനെ പോലും ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചു, ശരിയാണല്ലോ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ. എന്തായാലും വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. My pleasure. All the best. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.
അപ്പോൾ ഇവാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലയാളികൾ ആശാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളും ചില മെസ്സേജുകളും തന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടാനും നമ്മളിപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ വരാനും ഒക്കെ കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള രണ്ടാൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഒന്ന് അരവിന്ദ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. താങ്ക് യു. മുബിനീസ് ബ്രോ. അപ്പം ഇവർ രണ്ടാൾക്കാരുമാണ് ശരിക്കും വിഡു ഹോളിഡേയ്സിൻ്റെ ഓണേഴ്സ്, ഡയറക്ടേഴ്സ്, സാരഥികൾ എന്നൊക്കെ പറയാം. ശരിക്കും വിഡു ഹോളിഡേയ്സ് എന്നുള്ളത് ഇനി ഇല്ല അല്ലേ? ഇനി ClubW എന്നാണ്. ClubW എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടേക്കെങ്കിലും ഒരു യാത്ര പോകണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹണിമൂൺ പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും വെറുതെ ഒരു യാത്ര പോകണമെങ്കിൽ ഒക്കെ വിഡു ഹോളിഡേയ്സിനെ ബന്ധപ്പെടാം. നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ടൂർ പാക്കേജ്. വേറൊരു സാധനം വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ പറയാം. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ടൂർ പാക്കേജുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്തു തരും അല്ലേ? അതെല്ലാം വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ട്. എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ClubWaccess.com അതാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ്. ClubWaccess.com താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കിയാൽ മതി. അതിനകത്ത് എല്ലാ ലോകത്തിൻ്റെ എവിടേക്കും എവിടെ വേണമെങ്കിലും എല്ലാ സർവീസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിക്കപ്പ് മുതൽ ഡ്രോപ്പ് വരെയുള്ള എല്ലാ സർവീസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വിസ സർവീസസ്, പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് വിഡു ഹോളിഡേയ്സ്, ഒരു എന്താ പറയുക ടൂർ കമ്പനി അങ്ങനെ പറയല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് സാരഥികളാണ് ഇവരാണ്. ശരിക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവാനുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ, ഇവാൻ സാർ കേട്ടോ, റെസ്പെക്ട് കുറച്ചല്ല, പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യം ഇവരുടെ റീലോഞ്ചിങ് സെറിമണി ആയിരുന്നു അല്ലേ? അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. അതായത് വിഡു ഹോളിഡേയ്സ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ClubW എന്നാക്കുന്നതിൻ്റെ സെറിമണിയാണ്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ടീം, അതിൽ ഇവാൻ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലൂണ, അതുപോലെ തന്നെ വിക്ടർ മോങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഈ 3 ആളുകളാണ് ഒഫീഷ്യലി പങ്കെടുത്തത്. പിന്നെ അവരുടെ ക്രൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, CRO ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രാവൽ പാർട്ട്നേഴ്സാണ് ClubW. അതൊരു വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഒരു കാലത്ത് സച്ചിനൊക്കെ തലപ്പത്തിരുന്ന ഇത്രയും വലിയൊരു ക്ലബ് ഇപ്പോഴും അല്ല, മീൻസ് സച്ചിനായിരുന്നുള്ള ഒരു കാലത്തായിട്ട് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ആൾ കുറച്ച് സൈലൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നെ മലയാളി ഇത്രയും വലിയൊരു ആവേശമുള്ള മഞ്ഞപ്പട വേറെ ഉണ്ടോ? അത്രയും വലിയൊരു മഞ്ഞപ്പടയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രാവൽ പാർട്ട്നേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു. അത് എന്നും ഇതൊരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മളൊരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇവാൻ സാറിനൊക്കെ നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. അത് സാധ്യമാക്കി വരുന്നുണ്ട്. അതെ, അത് സീക്രട്ട്, അത് പിന്നെ പറയും, ഇപ്പോൾ പറയട്ടെ. ആ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ വീഡിയോ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല ആശയങ്ങൾ നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിഡു ഹോളിഡേയ്സ്, അതായത് ClubW, നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ടൂർ പാക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തൽക്കാലം നമ്മളോട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് എക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹോളിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയൊരു സെറ്റപ്പാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിശേഷമായിട്ട് കാണാം. അതുവരെ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക്.